Kenya and East African region. Again, those are some questions I'm going to be asking this morning. Nega duako Honorable Luta Maguzi Semakula Bwetuba Munana Kaseke Avana Kaseke South Amyuka Center waka Chuka Parliament aka local government park atenga tali yeka nino mbaka John Musira wa NRM nemu parliament jalinga independent avabubulo East atula ne kubuchiko buwera kone local government park no bulala Luta Maguzi wa CNUP definitely wa DP nenga kiririza mumwami Kyagulanyi you also no planning? Yes. Or no planning now? It's okay. It's okay. You are no planning? It is okay. What are you, Honorable? What do you want? I know you belong to that. Kati goyagala kuyingira ebyobufuzi nkulaba. Kulaba oyagala kuyingira ebyobufuzi. Ngoti okwo. Oyagala kunesimbako. Oyagala kunesimbako na Kaseke. Yes. Ngoti okwogera nti. Anze siti no planning. Yes, Bible yegama mubalaba n'ebikolwa byabwe. President Robert Kyagulanyi is my president. Umulundi gulisagira kunupo bakwambrera because I had my reasons. Era ndowooza okimanyi ffe twasooka okwembracing His Excellency Kyagulanyi ngaze. So NUP is my party. NUP is also my party. No, DP is your party. Yes, NUP is also my party. No, you can't have two parties. It is me, let it be. Kati mujita batya, I have created what? Creation. A precedent. A precedent. I came on DP ticket but NUP is my party too. No, but it's practically impossible. No, we were not a politician. Wow. Are you a political guru? No. Hey, you are not. I'm telling you, Kati for the first time, waliwo kye tuyita maleto. I'm a political maleto. No, but that's what Aganaga. And Kugambe sewe ulirija. Waliwo kye bayita okusetting a precedent. I have told you I am a political maleto. Political maleto. Maleto egwa mu NUP negwa ne mu DP. And go oli muganda gendo obuze ekigambo maleto. All I am a political half caste. To say so. Okay, muri mutya mu NUP. Tebo nzikiriza nso ko. Linda Honorable. Muri mutya mu NUP. NUP is doing very well. So maybe genda maso mu NUP obimanyi. Party. Yes, byonna tewali kigenda maso mu NUP kyesimanyi. Okay, muri mutya mu DP. DP okuva maolo yagitunda nze ndieno ndiyo ku kadi na ye ndieno okuva maolo yagitunda. So omanye bigenda maso mu NUP. Yes. Ebigenda mu DP tomanyi. Ebimu bimanya naddala ebikwatibwa ba some individuals. Okay, maybe I should change the question. Aliati Honorable Robert Kyagulanyi Center. His Excellency doing excellently well. Okay. Aliati Honorable Norbert Mao. Oyo mulengerako bulengezi nga ava mu kabineti. Mulengerako ku mawulire ga baba nga ava mu kabineti ne bino byaliko byafumba ebya constitutional amendments. Naye siteranze I can attending ngako ku meetings zate. Of course I respect him. He's an elder. Is a leader ne wemba sikiriziganya naye, but that doesn't mean ti nsobola okwatendinga programs. Sebo neyanziza nnyo mukama wange mukuru Kungu nzikiriza nsoko okubuuza ku bansinika mu parliament abantu besse mutomba lamusizaako nnyo abeekapeeka na Kaseke Kasa Ngombe mbadde siriwo mbaddeko mu America tubadde nejja Joyo Jables no man kas nozo olido oluyayere lwayogera ffe wano tuluta luyaye yabuuza mbuuja Jables no man kasi kati simanyi era sebo olwo lwayogera neri mu UN omugamba sebo naye alinayo abagoberezi be bangi nabanga balina gundi zaabwe. Babuza bwe batyo Jables. Babuza uja Jables simanyi no man kasi nebirala ebigenderako ebyoluyaye. Kakati mbadde nzikiriza yabuusa ku bantu bange. Mbadde siriwo nakumyewo njagala kubuuza. Temuva kunyonya abakova parliament. Si mutava kunyonya such nze Mr. Kungu ngendo okujja mu parliament nga ntambula. I have been a member of UN
ntambulira ddala era nze ekyokutambula sikyekubagizaako sifaanananga bano Museveni bagamba mu palamenti terina kutambula kuba ayagala ove Nakaseke Kampala obenga toli exposed kati bwe nkubuulira bye tuyiseemu nejja mu America mu UN. I didn't only stop in New York. I went to Massachusetts. Ningenda Vermont eyo yonna kakati nga ngenda nze bwe ntambula ningende bweru bw'eggwanga. Don't use sometimes taxpayers money nze nkosa sente zange era nkugambye nti soon I'm going to 5 provinces of South Africa. Provinces zaabwe ngendayo bampise ne Germany bampise so tugamba nti no temuvaako ku nyonyi n'ennyonyi njeetaagira ddala ssebo mukama wange kubanga ennyonyi is any other means of transport. Kati njagala kubuuza kusaba bannaffe ab'ekitongole kya UNRA tukyali bubi nnyo mu mbeera y'amakubo. Nalabye buli district baatuwadde 1 billion okuddaabiriza amakubo. Njagala kusaba bannange ab'e Nakaseke okuddaabiriza amakubo gaffe ago immediately. Nasanzeewo njagala kusaasirako nnyo famire ya Professor Sengendo. Omukyalo oyo omu ku bakyala be yali neiba wange nga mukwano gwange. Abaana be mukyala wa late Professor Sengendo yali muganda wa late Professor Nsibambi yali Prime Minister. Balina ennyumba yaabwe empereerwe. Omukyala yalekamu sister we nga mwavu n'amulekamu n'ateekamu akaduuka. But omukyala bw'amala okufa bwe yaleka ate mu nyumba n'agiguza bawanyoto. Kakati nabadde n'akadda bambi dizi family nga bampitonale babaana baffe babakutte bonna babatadde mu komere Kawempe waliwo ne gwe banoonya. Njagala kusaba w'ekitiibwa Wanyoto omukyalo oyo yatunda ennyumba si ye ennyumba y'abawundi y'Abasengendo family babakuguzizza mpewo kuba okimanyi these people have the title mubabaguziza nga temulina title ate wabeerawo ensobi mulekerawo ngaawo omuzoogo okuwamba abantu ne mubateeka mu makomera gundi bamuyigge obubona obukodyo tuba tumanyi obukozesebwa poliisi. So njagala kusaasirako famire ya Sengendo empereerwe n'ensaba n'abapoliisi batugambye nti abaana abo bali mu komera Kawempe waliwo n'omulala gwe bayigga babataddeko ebisangosange by'ekiferefere ebyo abaana abo ow'ekitiibwa Wanyoto baba baguze ennyumba bagibaguza mu bukyamu mugende mu kooti si bonna okusembayo okusaba. Nalabye mukono bevictinga abantu 2,000 people oba wabalabyeko Mr. Kungu kituluma nnyo okulaba nti most of Ugandans have become landless. Nindaba ab'Enambole Enambole eyo wavaayo bannabyafuzi bafukumuka ebigambo but they are very silent. I don't know why they are very silent. So ekyo nkibasaba basebo abantu baffe abali evicted gwali weebuuzizaako question mark mukulu Kungu kuba you come from Nakaseke bano abantu bebevictinga balagawa. These are Ugandans. Government yali badde taking obuvunaanyizibwa neraba wabeerawo rangozi zonna ne taking a rapid response okulaba nti no tuyambako abantu abo. Mbwe nkomawo n'otambula nabadde ntambula wano ndaba police stations zonna zijjuddeko obupikipiki bw'abaana ba boda obukwatibwa nti tebalina bisaanizo. Those are Ugandans aba boda bapangisa balina abaana bapayinga rent. Please wabeerawo ensobi ze bakoze mubawe petty fines mubaddize piki zaabwe baddeyo bakole. We want ensi y'Abannayuganda nga buli omu ajeyagalira. Sebo neyanyo ombaka Lutamaguzi Semakula. Honorable John Musira Bubulo East, God bless. Oh, God bless no man curse. I want to say no man do what? No man curse. Katonda bwakuwa emikisa ate ani akulamba omuntu nga chairman wange Lutamaguzi abakulamba. Honorable Lutamaguzi no man curse. Naye ekintu ekikulu nti nno Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ino pendera ya Uganda sibo tugiraba. Ogiraba. Ate kino muguni obo. Tolaba kalazi za Uganda kweziri. Ate ne ka black. Green. Buli kantu konna. Peace and love. And the unity of Africa. Kakati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shahadana Muhammad Rasulullah. Njagadde nnyo abasiramu bonna. Lindako. Yes sir. You are Rasta what? Rastaman, Rastafari. I'm a Rastaman. Meaning? Rian. Ebi by'abazungu. Isms by'abazungu ebyo. I'm a Rastaman. Okay, oli mulasi. Ndi mulasi sebo. Ndi mulasi. Oli mulasi. Ate mbalina bangi. Okay, obulasi kyeki? Obulasi buddugavu. Obulasi okumanya nti no oli muddugavu. Okubeera conscious nti no oli muddugavu.
oli muganda oli mugisu oli mu bino bya kiyayi tusaga chairman wanga no abantu bwe twabadde niyo ye yakulembedde tiimu yaffe twasanze yabarasi sebo nga twogera waffe wagwanizima jese mpasinasaja Rastafari chairman ne yewunya n'agamba kumbe mubaka gwe muri international bwe muti mubuza mti wagwane orosiru yairo anti oraba wano mu Uganda emyaka egiyisa 2 oba 3 bwe wali ogambye nti no habari ndugu yangu uko salama kabisa nini bali bagamba nti no oli muyayi lwakubanga abantu bamanyirira nti no oluswayiri abantu abakoseza bajasi babeera babbi babeera bayaye bwebityo bwebibeera naye mpola chairman wange kati akikakasa nti no tekikuswaza kuyita omurasta tekikuswaza kuyita omurasta. Oh sure. I didn't know that. No, I'm asking. Don't you feel ashamed? No, I didn't know that. Because look here, Mwami Kungu, on a very serious note. So I get ashamed to be an African. And that is the inferiority complexes which have downtrodden us over time. No. Sikulimba. One job bless what? Ngijimbiyogira mu abantu babi interpreting okubera nga ya kiyaye. Ayagadde. Naffe abogera Katonda yebazibwe ebichi ate nga bakola birala siba yaye nga obasanga mu makomera abarasta bameka bosanze mu makomera bameka oba abasiramu bameka bosanze mu makomera you just by percentage be comparative naye mbadde njagala nnyo. Yes. Ogwa ova mu kibiina kya NRM oba oli independent? I know you are in parliament as an independent person. Ate tolaba nti no wano kati fenna either ekibiina kyetuvuddemu ate netulindinga oba netuniiringa awalala kakati wano twenkanankana nze ndi wa independent naye nga I lean to NRM. Actually I'm NRM independent leaning. No. President wange kankugambe president wange ye Her Excellency Alupo olidde nga bwolaba yes Alupo awaba independent nga bwolaba mukadde wange chairman wange bwagambye nti no president waffe Kyagulanyi ye yakirisizaamu nange Her Excellency Jessica Alupo major retired ate nembeera eno ku NRM mukadde waffe president ogamba oli Honorable Alupo ali mu Saga y'Amabaati. Jessica Lupo, Vice President wa Uganda. Ali mu Saga y'Amabaati. Wali watali mu Saga y'Amabaati. Naba MP ngaffe. Aba MP bakawo RDC. Nze badde kubuuza. Ali mu Saga y'Amabaati. Wekireke bana abakulu aba executive. Aba minister. Na ye for clarity naba bakaba naffe. Ogamba olio w'Amabaati. Akanti omukwabo yanokolwayo nti yomukuba afuna ku mabaati. Anti omanyi owekibi akusiga nagwe akusiga nagwe nze bwembeera n'ekibi bwembanga nvudde eyo ewaffe kati mu kabuyonjo naye nenkusiga gwe nagwe obeera bwoti kakati eyava mu kabuyonjo n'asiiga banne ogwo gwe mutawaana ate nga chairman wange amumanyi bulungi. Njagala nnyo mbabuuze mwenna era mbakuliseeyo okutandika omwezi omutukuvu ogwa Ramadan ku mpaji 5 ez'obusiraamu nga ziviira ddala mu Bayibuli nga nabbi Musa ye yabitandika era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abikuza nga Katonda amugulidde Allah. Njagala nnyo ngambe nti nno mwebale nnyo tugende mu maaso abali mu constituency yange Rwakaaka basajja bange abaganda abali eyo n'abalala mwenna abasiraamu njagala nnyo mutambuze bulungi Ramadan eno nga kimu ku mpagi z'obusiraamu naffe ffenna twegendera nja kubeera nammwe kila saa nitakuwa na nyinyi tuone majadiliano gani tunaenda mbele na nyinyi bebulebe bayaya b'Isiramu mule khubona nga naho bakulekhesyayo khunanekha kumwesi kumulayi kwa Ramadhani
kutsebweni babana bange damulira Shabani omusahuru Matasi Juma ne babandi mwesi okweka mubaraka munamba musahuru ha Shabani ne babandi bakanisira birai haj wobuko Ramadan bakanisira birai nenga imalira kanjogereko kino yunura orugudo okuve kufu okuyita ku district ye na Misindwa okujja kumpi okutuka Emagale pachi ezezo njagadde nnyo nayogerako ne minister lwakubanga okuteeka kilomita nga 17 oteekemu patches eza kilomita 6 awasigadde ne Bible ekigaana nti nno tojjayo ekiraka kya olugoyo olupya n'oteeka ku lugoyo olukadde lwakubanga olupya lujja ku kinuubulako bambi njagala ba member ba parliament bannange okuva Emanafa ne Namisindwa tukolere wamu tulabe nti nno n'ekirala compensation y'abantu baffe abali ku luguudo olwo naddala nnyo wano Kyahano bridge abantu baffe tubasasule ennyumba zaabwe n'ebirala genda maaso webale nnyo Honorable John Musira ku Baba TV. Adam Kungu, Hot Cup at 9 your program tunywa ku mazzi katono. When we come back we start it off from there. Tova otujja. Honorable John Musira, you made headlines. In fact, you were unique the way you dressed. A producer Simanyo was all kumpa ku bifaananyi ebya Honorable John Musira bwe yabadde ku Parliament nga anekaanekanye mu majolobero agaliko ebigambo. Just look at the screen, or on the screen. This is Parliament. Like say no to homosexuals, lesbians, gay, you were unique, you're different from other legislators. Down with Babylon and up with the hope. Okay, what was the secret behind this to begin with? Why did you choose to be unique? Wakubanga ntino sagala sitani sheitan era olumu gamba sheitan rajim naye njagala nnyo sitani era nkwebaza sitani woli wonna nkwebaza olwa kintu ki kimu ekiti nkwebaza nnyo sheitan wakubanga tewagenda Adamu bwe wali ogenda wagenda ani Ivu nomanya nti nno ngenda mukazi sigenda musajja Adamu ne sitani namanya sitani sheitan namanya nti nno ngenda kuenda n'omukazi si musajja. Abantu baffe waliwo unique? Why did you choose to be unique? Lwakubanga okwogera sinti nno kubeera vocal kwokka no okwogera nga ffe abasomye literature sinti nno oyogera vocal kyokka oyinza okwogerera mu nnimi oyinza okwogerera mu mwoyo oyinza okwogerera mu biwandiiko n'ebirala ebifaanana bwe bityo okwogera kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abalala lwaki gwe oyambala kakofiira k'ekisiraamu oba oyogedde volumes oba oyogedde so ekyambala ekyo si wano wokka nali ne kyamaani wange twabadde UN nabaddeyo okujjako nti nno gana agasyazi okutiisatiisa nagagamba nti nno totambula mu streets za New York ng'oyambadde booti yes mu streets so nasigala nga nkyambalira mu UN ne mu mission. Let me get that clearly. Yes. Because speed otwala nene. Yes. Are you saying you were threatened when you went to the UN? Why not? Why not? So much. What were they even right now threats are so okay. So terrible. Do you know why you're being threatened? People are saying, first of all, you haven't passed this bill. Number two, they're also saying, you, as Parliament of Uganda, you're trying to violate rights as a section of people in Uganda. Why? Nkyogera bwe nti stupidity is not a disability. It is a choice. Okubeera musiru
oba osazeewo okubeera bwoti. Wano rights z'abantu nga mpitirivu okujjako nti nno ffe rights zaffe ez'aba polygamists tetunaazifuna. Sirabako mu constitution nti nno zino rights z'aba polygamists ate naffe nga tuli minority mu ggwanga lino, abantu abasinga ba monogamists. So ffe ba polygamists ndowooza tulina okutandika ekyo tuteeke naffe mu mateeka ga Uganda. Kakati say like disabled PWD these people say they have the right to live. So you sat as parliament and came out with the legislation to curtail their freedoms, their rights. Balina right to live. Ani abajeko right to live. And there is only you have only I think two rights. You have done that. Only, no, not you at have all. Done that. Not that's their own interpretation. No. Look at this. I read that. I read what you passed. Yes. You said even mere identification. If I identify myself as gay, as lesbian, as homosexual, it's a crime. In the bill you passed. It is a crime. It is a crime if you are trying to propagate it. Wali olabyeko abalema bameka abagenze mu masomero ne bagamba nti no twagala baana baffe bonna babeere balema. Wetuli stupidity is simply your choice. It is not a disability. Abalema muno mu gundi yaffe mu constitution yaffe mwebali mu parliament mwebali naye ogenda n'otambula buli wantu wonna n'otunda obuleme bwo nti nno abaana baffe twagala bonna babeere baleme. No, I'm telling you by implication. That is producer nja kusaba ompe ontere ku screen some of the punishments contained in this bill, but honorable, this bill were different punishments for promotion, were different punishments even for being homosexual. It's a crime for being homosexual. If courts find me guilty of being homosexual in this bill, it's a crime and I'm supposed to be arrested or detained for 20 years. It is both a sin and a crime. For you to be homosexual, it's a crime. That means you are trying to give it to somebody else. You are trying to propagate. You are trying to announce. You are trying to recruit. Okay, just look at the screen. Yes. Look at number 1, number 2. When you look at number 1 says persons convicted of aggravated homosexuality, death. Yes. Number 2, persons who commit the offense of homosexuality, meaning omuntu yenna okwogera nti gay musango myaka 2. A person convicted for promotion, what you're talking about, emyaka 2, which means no embassy promoting the homosexuality. Yes. I am homo. The city lawyer said. This is what it means. Look at number 2. Let's have it again. Explain it. Yes. Let's have it again. A person who commits the offense of homosexuality. Exactly. Thank you. Who commits? I'm not a lawyer. But let us interpret the word commits. Achikoze, achikora, achikoze, commits. Sinti no kugamba nti no, I'm homosexual, maybe because that one is a derangement by birth. No, but achikoze, commit, achikora. Where did you get this bitterness against these people? Because bali promoting homosexuality. Who was promoted? Sebo na wano wenyine. Tulabye ba lawyer baffe. Tulabye ba journalist banno. Abasajja abakugube tubadde tulowooza nti nno basajja. Naye nga tudawutingamu lwaki omusajja emyaka 5. Do they promote? Do they promote? Under. Bakikoze. Ewange sebo nga tuli ku nnaku 14 nga nkyali America. Ewange 1 kilometer from my home, in a rural center of Bumbo, bakwasa omusajja ali ku musajja munne nga mukubye kalifomu ekirungi nti nno kakate kana akawala ka omusajja oli gye baali nga bamukoseza kalowooza nti nno agenze n'omuwala omulala okugenda omwo nga basanga. So the thing is spreading. Kungu nga omusajja omusiraamu ekyo tukonde eminga. Yes. Honorable Tamaguzi, you went full throttle for
the homosexuals in the country. And I'm wondering, just look at punishment number 1 on the screen. Producer, if you can have that. You go ahead and put forward death as a punishment for whoever commits aggravated homosexuality. Some people say this could be the first step to challenging this bill in courts of law, because amawanga gagenze gajjawo ekibonerezo ekyokufa. It is what you are actually going with or for as Parliament of Uganda. Don't you think you're leaving their loopholes to be challenged in court? Kwebaza olwagundi ojobuziza bana balasi batera okugamba uja bless no man curse. Dozo mulaba wagiragirira nabadde mulaba nga ayambadde egandula lye mu New York, naye ne bamugamba bano bajja kutirawo gendo kyambalira eri munda mu Uganda House oba eri munda mu General Assembly, at least waliwo kamera mpitirivu, naye wali agasiya zigajja kuba gakutirewo ku street ya New York. Era nawo beyinga nayingira. Nze nsoma Bible. Bible mu kitabo ky'Abaleevi oba Leviticus yateekawo nti omuntu yenna gwe bakwata mu bikolwa ebyo, sagala kubyamplifyinga. Fact ewaffe tetubyogerako nnyo kubanga n'omwana ayinza okubuuza daddy oba uncle ebiki yagaba ebiki. I feel bad okwe-explainingira era just pretend. Kati ffe mu society zaffe naddala zino eziri civilized nga Buganda society, ebintu ebyo bibaddewo naye nga we don't discuss them. We find secret punishments. Okay. Ezigendera mbadde nkuwa ekyokulabira. You're ready. You have already been sued as Parliament of Uganda. Ebyo ebyakusuwinga bibeerawo. Council mali mabiri. Uliriza oyo bulingi bulingi. Oyo tumuyita pornographic bulingi. Oba homosexual bulingi gwe baleeta. The other time Mwami Museveni mu parliament mu 2014 he went to court. Era naluli ebya mabirizi uliriza sebo. Speaker wa parliament. Nze bwoba nawe wetadde ku ddaala ly'okukiririza mu babirizi. Don't no, but he sued you. He sued Parliament. Tobendinga lo nawe kati okukiririza mu babirizi. No, but he went to court. Tokiririza mabirizi. I don't care. The court is there to listen to everyone. Nze waliwo engeri genda bamu mabirizi. I am very sorry. Mulabanga aliko ekikyamu. I am very sorry. Mentally. So bobanga nawe ozze wano kudiscussinga ku kaliba ya mabirizi. I am very sorry. Okay, but again, kakati uliriza ne content ye gyatute. I wouldn't look at him as an video, but the content gyabatuteyo nenze mbadde nkyakugamba nti Museveni is a very clever politician. Last time we yali agenda mu America n'ayita mu balamuzi n'abagamba etteeka eryo mulijeyo ng'agenda mu American Summit lyalirize mu Parliament. Yes, okulijjayo ne timu ya bano bawulya simanyi ba Fox ne unya nokwe omuntu okumuyita Fox. Anti I don't care kati yes colleague kandi njogera ku colleague wange ali colleague kagenda kudamba kati njogera colleague wange constituency yenga abantu bekarakasa anti uliriza ono colleague wange go bayita Fox honorable Fox omumanyi kyategeeza mu Luzungu Honorable Fox koligi wa okay. Uliriza kyenkugamba ekyange ompadde omukisa koligi wange Fox Honorable Fox ye yayise erinze lino lyerinyanguyira kubanga mu Luganda nina kyentapulatinga mu Fox kati ye yayise Fox n'akomawo mu jangozi zaabwe za Honorable Foxes. Kati ne basaba etteeka eryo likole ki limirire. Even the other time ne spokesperson wa Muhoozi Kainerugaba movement
spokesperson wayagala okwesimbawo kuba president yalwana mbwe ebisiyaga bibeerewo. Gundi we know your programs in this country. Spokesperson wa Muhoozi Kanyerugaba gwe yalonda ya promoting ebisiyaga wano. Omumanyi sebo era yagambye ngenda mu koti ne tumugamba nti tata woyo go promotinga era naye luli yatukola akakodyo ke kamu n'ayita eri mbalamuzi nti temukitambuza. Kakati mbadde nkugamba ekintu kino kirimu gimmicks nyingi ekya homosexuals. Why do you think the homosexual discussions are being amplified now? It's because you but you have been there. First listen. It was in Parliament 2014 chaja anti chenkugambye chenkubuziza why is it that whether Parliament where I sit whether Parliament where I sit no first listen where Parliament where I sit whether Ugandans why is it that the homosexual discussions are being amplified now? So did you amplify it as Parliament? Anti-kakati the politicians discovered this jembadde njagala okulaba tubadde tunoonyereza ku KNSSF nga tutuuse ku babbi ku kinyusi ababba close to 1.5 trillions tubadde tutuuse ku kyamabaati ekirimu president woyo yatwala amabaati g'abantu president wa Uja Bless oyo aliawo kakati kino ne bakiteekawo nnyo kikavalinga amabaati kikavalinga NSSF kikavalinga n'eddwaliro ly'eruwa lyetwagabira $500 million or $500 million. Kakati uliriza nze I am fair. You know you're not being fair. Nga Parliament mwe mwaleeta ekintu first of all mwali munoonyereza bino byogamba Uganda Airlines NSSF mabaati n'ebirala kati baleeta ekya homosexuality okubikka biri amplification so and the amplification Parliament mwaba abali banoonyereza ate era mwe mwaleeta ebyebagulino wuliriza kyenkugambye so you cannot say where is the amplification Parliament can discuss you the public kankubuleko wali olabyeyo for the first time when nasoose okulaba nga olupapula lwa gavumenti lwogera ku stories consistently for more than a week. Why? Kubanga mwe bannayuganda muugulwa mangu ebibonerezo weebiri ebikuba agasiya zaago weebiri even mu mateeka gaffe ge tulina ate wano ekya Uganda okimanyi nti amateeka ga Uganda galiwo nga declaration z'okupate agasinga amateeka gabeerawo ne bakola ebirala. Are you going to monitor people in their rooms? No, I'm asking you gwe mpayo wano omukungu wa government agenda okumonitoringa agasiyazi mu rooms zabo in their homes. No, it was necessary but there is no need of amplification. Anti uliriza n'amateeka weegali amalala njagala ku ekyokulabirako it's as if Uganda yesoso koleteekere lya death penalty. No, ensi ezisinga zakola dda amateeka ago kankwe n'ekyokulabirako ne Tanzania our neighbor Tanzania Ghana Nigeria, Komorosi, Somalia, ensi nyingi na wano wonezi ezatekoleteeka eryo naye wali owuliddeyo amplification ng'eriwo wano era kimanyi era ensi egenda kukoma ekimanyi eggulu ligenda kubwatuka ffe tukimanyi. In our African societies we know how to deal with such culprits kubanga ffe mu society yaffe bwoveeri ne bakugamba nti ono wuliriza ssebo kyegamba no contradiction kyenkugamba Parliament mwate mutugamba twagala kukuma nnono zaffe anti wuliriza reasons are there you know bwe tubanga tumanyi ennono zaffe era abasiyazi babaddewo ebbanga lyonna nga ne mu penal code eya 1905 amateeka mwegali agafuula homosexuality a crime. Why did you waste people's time? Anti kyenkugambe you people why do you waste time and amplify about homosexuality if you knew that such a law is there? It is the Western world which has why do you waste your time and amplify kubanga gwe gamba let Parliament discuss whatever it is discussing then we shall move on. After all, there is a law that prohibits homosexuality in this country. Kati nze nkugambye alwanirira abali b'ebisiyazi ye spokesperson wa Muhoozi Kanyerugaba movement. Omumanyi oyo alwanirira abali ng'ogyeko oli Fox
naye nkula gono. I'm showing you a generation of people you want to lead this country. I'm showing you the people who are before ebyobuvunanyizibwa bolaba omusajja alwanirira abasiyazi yayogerera ekibiina kye bayita Muhoozi Kanyerugaba movement. But why can't you look in what he says? What does he say? He says Andrew Mujuni zezo movement ze ba promoting wano ze bagamba kubaffe twatuulira simanyi Muhoozi project. Uliriza sebo kyenkwa twawulira Muhoozi project. Tubuuze no project yaki? Yabalunzi bankoko? Project ya balunzi babubizi, project yaki yabana byabufuzi nga tuva batambula ne twagenza okulaba omusajja ayogerera Muhoozi movement Kanyerugaba ngo omusajja bamuyita Mwenda nga vaya gamba you dare touch our homosexuals, we are going to the courts. Atenga tukimanyi nti ne mwami Museveni is playing some political gimmicks. Wali jasebe bigambo byange, because even if you tell me tukimanyi nti abangereza abazungu uliriza kino kyemaliza nacho abazungu batutadde agenda mu court ne Fox Odoyi mu 2014 because quorum yali teyawera era ne ba court ne sazamu etteeka lino ku mulundi guno Andrew Mwenda yagambye nti you can't legislate on a moral issue. He thinks this is a moral issue that didn't need a legislation, he said. Kakati kandi kyenkugambye. So why do you bring a take on morals according to him? That's what he says. So challenge him on that. You're saying according to him. What about according to me? In fact, he says are these Mwendas the majority or minority? He says what? Because we in our society, especially in African society, we've had the calibers of Mwenda. The spokesperson of Muhoozi movement nga ba promotinga such aksagala na kubyogerako because mpulira no lutikonga lumeze nga ndaba omusajja omukuru alina ebirevu ayimirira walinga agamba nti tizi simanyi nekiwalaata it is normal no totwaza fa abebiwalaata gwe gundi musajja gwe omwogezi wa Muhoozi movement tuswaza gwe gundi nga veri ulijja sebo kyenkugamba we have so many issues eziruma bana Uganda especially ze tusobola okudiscussinga at this moment soko ulirize bino castigating yatugambye honorable Lutamaguzi ne banno you should not mind about what happens mu kisenge between two adults and kakati ebyo abikolera mu movement zaabwe byayogerera please Mr. Mwenda go and discuss those issues in your Muhoozi movement not publicly abantu babiri abakulu okusonda kwa Andrew Mwenda bakkiriza ogenda okwesanyusa mu kisenge kyabwe. Why would Lutamaguzi be concerned? And why would you make that a crime? Please, if you are doing that under the Muhoozi movement, which you are promoting, we have no problem. But the problem I have with you, Uliriza Sebo, Jenina no mukuru oyo, Uliriza Sebo, is supposed to be an exemplary leader. Uliriza Sebo mukuru kungu, kubijibu byetu tulina ebiruma Uganda. That's a by the way. Twakugambye tuli mu parliament discussinga kubisiya gabo kubyoka. Tewala byo matter of national protest nebirala. Kakati nkugambye ne kakati ngenda kutuza committee Yuliza chembadde nkugamba. Uliza that is one of the issue. Kati gwe bolabo omusajja omukuru owekiwala atanga ali ku TV nga agamba it is their rights. It is their right oyo musajja yogerera Muhoozi movement. It is their right. Era nsuubira nti no buvubuka buno bwenda babatwala mu Muhoozi movement kansuubira nti babutwala mu bisiyaga obwo bwenda babugoberera ku motoka ne budde ne babuwa chapati. I'm just telling you. Amyuka omwogezi wa MK. Nkugamba ayogerera samyuka. Gwe lwaki oyogera ku vice nga gundi wali. Amyuka omwogezi wa MK ame mukwano gwange Honorable David Kabanda. Kabola ku screen now. Yabude ne tweet. Naga the MK movement would like to deassociate itself from Mr. Andrew Mwenda's position on homosexuality. Kati oya akuba mukama we Kabanda. It should be noted that his comments, opinion on homosexuality are not the official position of the MK army. So that's information for you. It's not the official position. Tompa mukisa gwange nange nekuwa gundi yange. This is Hot Cup at 9.
Enoni Baba TV obusoga bulayire. Nile Plastics live genda ku Facebook nonya Baba Television Uganda, ku Twitter @Baba TV, oba ogende ku personal handle yange @Adam Kungu. You'll see it's a verified Twitter account @Adam Kungu. It has a blue tick. You'll be able to follow me and what I say. You'll even be able to follow what we do wanako Baba TV. Ayagala okuteeka obubaka ku Facebook or rather ku SMS oba ku WhatsApp kwasa 07556 0M2505 07556 0M2505. Ombaka Lutamaguzi nombaka no deyewuwo mbadde mazza mu sekendi tono tulina okufokasinga ennyo ku bintu ebiruma bannayuganda bingi. Our most critical problem now is not about homosexuality. But I want to come to that. Ulirija kyenkugamba homosexuality ete gundi bagise kati fetwanabye mu ngalo nga parliament etukiwa mwami Museveni. Ate ensi nyingi nnyo eziyisizza etteeka eryo nga bwe nkugambye nga tewaliwo kigivaako kuba kati tukimanyi nti tugenda kufuna economic sanctions. Naddala bakaba parliament twatandise okuba targeted. Waliwo group emu gye baŋŋambye gye bagobye ne bagigamba go back to your country. Gundi nyingi zigenda kweyongera okubaawo naye this goes to the Basias people. Dembe lyokwesiriwaza kasita toweesiriwaliza ku balala. Owulira sebo? Lino kiri mu constitution y'ensi eya UN. Dembe lyokwesiriwaza kasita tosiriwalira ku balala. Kubanga teri muntu agenda kukebera buli nyumba tulabe nti obeene ennyumba erimu omusiyazi oba birowoozo bya gundi. Neffe kyetulwanirira ennyo stop amplification of such immoral acts. Kuba nkimanyi nti bannayuganda bamu bakaabambwa ekibireeso olw'obwavu obungi, simanyi olw'okuba nti gavumenti yalekawo abantu. Kituufu naffe tukimanyi nti bw'oba tolina mukyala ku kyalo ng'okuze okuwasa otuuse okuwasa ate tosobola kuwasa mwannyoko nti kuba ye yaliwo ate yakuze. So tulina okurestraininga. Tukimanyi nti promotion y'ebintu bino somehow eyinza okuba indirect naye etteeka ffe twakoze biru yaffe kisigadde Museveni. John Musira, yes, you had something that was intriguing. Very intriguing. We tunakolera amateeka mu parliament nga peginga nnyo ku politics tuba tuwonoona. Bwe ebintu bya NSSF bwe byajja ebyamabaati n'ebijja ne tugamba nti no kaakati ndowooza amabaati gano bakireeserwa kubanga tujjewo NSSF. That's not the case. Ababbi weebali ng'ebitabu bya Bible ne Qur'an bwe bigamba. I want to bring your attention ku bigambo bya Andrew Mwenda. Yes. The anti-homosexuality bill is not only redundant. You passed a bill that is redundant, according to him. But also, in many ways, stupid. It's not only redundant, but in many ways, stupid, according to senior, veteran journalist. Mr. Andrew Mwenda, the bill you passed is actually stupid. So Ugandans are stupid. Is it the only? Firstly, it is a bill that seeks to legislate morality. I wonder if it's possible for the state to legislate morality. Nga elinya Andrew lindaga nti nno ye mukristaayo. Obukristaayo bulina ekitabu ekimazeewo emyaka 14 n'ekintu. Old Testament ne New Testament. Nga bwalegeseringa biki ye morality. Fwe wano mu dini y'Ekisiraamu Tawureti bwogenda mu Baleevi bwebiri Tawureti buli hadithi yaffe ye mu Tawureti kyogera chapter 18 19 20 byonna byogera ku bintu by'empisa. Morality erina okubeerawo. Si kirungi nnyo mwami Kungu okugamba nti nno ebintu by'ekisenge kyova olaba mu Basiraamu mulimu okuwoowa. Bw'owoowa mwana wo oba owoowa mukazi omanya nti nno kye bagenda okukola kye kino. Ate olina okupuruvinga basenga wano mu Buganda basenga ne bapuruvinga omwana gye bawoowa ono musajja ono mukazi nga bwe bazaalibwa naturally. Ebyo byonna weebiri procreation erina okugenda mu maaso.
abasajja banihiratinga humanity ndowooza bagenda ku bino bya AI artificial intelligence n'ebirala si kirungi. Ekyokusatu mukadde wange baleeta ebintu ebyo mpola mpola oluddira bajja kugamba nti nno ababbi bonna mu nsi yonna batono nnyo so bali minority balina okubeera ne rights zaabwe era kituufu bajja kubireeta. Thank you so much. Are we able to, you know, sail through this pressure? International community. What is international community? Where there is no Russia, China, and the tiger countries. You know, if you have the UN, you have the European Union, yes. You have the US, yes, telling you please back off. Yes. Africa, mukadde wange ali awo mukulu wange, my leader to UN, fwe twakiganye nga Africa, okujjako South Africa. Africa yonna. No, we have more than 30 countries. Yes, ati wano mu Africa mwokka. Yes. Over 36 countries or so. Those ones which about 18 or so, they are simply quiet, or maybe they have not legislated yet, but they also don't want the same. But over 36 countries are saying tulina okumalako tetujja kwidda mu bintu by'ebiragiro ate America naye egwa. America eri okwewola China. You need their aid, you need so many things from them. When they say please back off this, if not, because I heard some of them saying no buyambi bwetubadde tubawa in one or the other tubusaleko singa mwami Museveni president wa Uganda agenda maaso n'okusa omukono ku bbago lino. Kinjegadde okumanya president wa US lwaki tawasa musajja munne? It's a choice. Webali nnyo naye choice lwaki takikola naffe ne tukirabirako. Oba bano ba UK oba ba Germany, nalabye ba Germany wano, nalabye ba Blinken wano, boogera ebyo byonna. Lwaki tebakikola ne tukirabirako? Abakulembeze ewaabwe bakola birala, bajja eno batulagira birala. Ekyokubiri sebo America ejooza ensi yonna buli kiseera. Naye kati kyovola bagundi akomawo Trump. Yes. The realities of the world. Tosobola you can't underestimate factor ya USA mu nzirukanya y'eggwanga erya Uganda ne Africa okutwaliza awamu, because bo bakugamba nti fight ne successes zetukoze mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya ebbago lino oba etteeka lino in one or the other is going to retard the successes already achieved. Or your Blinken. Yes. And so remember the huge amounts of money they give our health sector here, the huge amounts of money they invest here in form of donation and grants. And so when they condition you, it creates fears whether actually we can live without them. Because I saw the Speaker of Parliament saying, tetuja kutisa tisibwa. You are here saying, tetuja kutisa tisibwa. Yes. Where is the basis? Kyovora batulina okukunga abana Uganda. To do what? Tetujja kulya sente ezivudde emabega. No. Bana Uganda tubakunga mwenna oba twekunge ffenna tugambe nti no. Okulya sente bwe muba mutuwadde okuva mu ifundikiro ewaffe tuliyita lifundikiro temukikola ekyo tekisoboka tekisobokera ddala tulina okukikonda eminga round yonna kikonda eminga Semakula ogenti kakati omulimu guli wa mwami Museveni Parliament mwalimye olubimbi lwammwe kisigadde eri mwami Museveni president wa Uganda either okusayininga ku bbago lino lifuke etteeka oba butasayininga but ekinebuza nti weerabiramuuko but again sikunenya kubanga mwami Museveni yali ayogera nga ennaku z'omwezi 16 March eri abaka ba Parliament tewaliiwo but you followed. What I interpreted yawa indicator eri abaka ba Parliament nti twalisose ne twetegereza is it nature or nurture nagamba we shall discuss ngaba kuguba a second ngaba kuguba mazo okutunyonyola is this nature or nurture meaning that in my interpretation president yayagala abawo okufumintiriza musooke munoonyereze mukakase whether it's nature or nurture that you didn't hear nga parliament
What you did was to proceed with your, bill, nemuliyisa without confirming these realities. And yerabiddeko. Kakati, I wouldn't dwell much on Museveni's assertions. Whether it is in nature or nurture, Museveni is playing politics. He wants the money he from gave you the signals. white people. No, which signals? Those are negative signals. Even in signaling, you can have a negative signal. Nekutomeza. Kati, what you should know, Mr. Museveni wants money from the whites. No, but did you understand whether? Did you answer whether it's nature or? What, according to Museveni, what does he think? Is it nature or nurture? Science. No, according to him, because he again okuteka ko mukono. According to him, to government in teka lya zeggulu. This is amendment, ogundi yayo oko bali tam 2014 natekako. According to him, since 2014, Mr. Museveni, is it nature or nurture? Please stop playing on people's minds. We know Mr. Museveni wants money a lot. Atachi mind gwanga li Uganda tesobola kuyimirirawo kubanga talina kya atunda. Ensi yonna agimogezinze mu China. He himself is actually, he has any economic stability. Kati agezaako okulaga, in fact in English we call it fooling Ugandans. He's fooling Ugandans and he's against the homosexuals. At the same time he's trying to appease the white people. And however, these people, the legislators are the one pushing me I'm not interested. I think this is nature or nature. According to you as a head of state, is it nature or nature? Kubanga politics petumubaddemu. And I believe Mr. Museveni is behind these foxes who are pushing the one. I believe. Take my word. I believe Mr. Museveni is the one behind these foxes. We are seeing moving up and around. I'm saying foxes because there are many of that caliber. They are moving around. I still believe Mr. Museveni is behind Mr. Andrew Mwenda. No, that's a bit. And babulirije bigambo byango mayikati mwe mulinga abewaffe Luweero twabagamba nti ono omusajja azza okudestroying eggwanga mujja kumwekulamu ng'akabati. Nebulirija kye mbadde nkugamba. However, whether Museveni you are supporting these people, you are playing some monkey tricks. Do you see the president assenting to this bill? Yes. Nkugambye wulirize ebigambo byange. Museveni ya sponsorinze da baloya abagenda okujja ate bawaabire Museveni. Take my words. Museveni has already sponsored lawyers who are going to the courts against Museveni. That is the politics he's been playing since 60s. And je musobola kumutegeera kati nze ategeera omukulu ono Museveni has already sponsored lawyers who are going to sue Museveni against and in the end, you know what will happen in the end? In the end, tewali bulipo. A law is a law because kati zinense ezayise teeka eryo nga salaba bwe ziri ku bunkenke nga Uganda. Wowe ono osimanya yogereki ono akoleki nkugambe Museveni himself is going to sponsor lawyers to go and sue Museveni, and it will be the same Museveni to appoint judges who are going to work on Museveni. Logic eyo gyenko gitegeera. Museveni is going to sponsor many foxes to go in the courts, and it will be the same Museveni to appoint judges who will go against Museveni. At the end of the day, you will be fooled, you people. Era nze kye mbadde nkugamba nti bw'otunuulira Uganda embeera gy'erimu n'osoma n'omutima gwa Museveni, emabegako waliwo etteeka lyateekako emisinde, lyateekako omukono lyali lya computer misuse. Kakati okuteekako omukono kyetaaga mwezi. It just needs the hours. Kakati nange nkugambye, let him append his signature this week. Today is Monday. Okay. Mukifo ky'okuzanya okubaffe mwe temutegeera oli omukulu azanya ekitiibwa Andrew Mwenda is more powerful than some ministers in NRM government. Okay. Era asobola n'okwaccessinga omukulu. Boddawo n'olowooza nti the likes of Andrew Mwenda and the foxes doi bali bokka. The forces zeeyongera okulinnya ezaabo abagenda okgenda mu kooti nga bawakanya ebbago lino. No, those are money-minded people. And one of those people is... Did you know that those people who are against that law have dual citizenship?
Some of them have No, they have homes reasons. in No, America. No, they have reasons. Yes, you have a reason, but I'm protecting my country. When you are dual. Hey, you are dual citizen. First listen. Like we are saying, like who? Because I'm telling you, those people who are against that bill. They are not even Ugandans. They are not purely Ugandans. They have dual citizenship. Really? Anytime they can run away to America, anytime they can run away to the USA. Yes. Kakati for them, Balinga Museveni. Do you think Museveni cares what happens to Ugandans on a daily basis? He cares. Whether you are overtaxed, whether you die in the hospital. The other day uliriza Kungu nawe jobless no man cast uliriza sebo. Ne mubeera mu nsi government netuuka okugula ambulance nereta bu border ambulance bwe nalabye muri ne mbikaminga toma kanzira mwe just one minute ambulances we bataze full government 38 years abadde New York emirundi mwenda chairman wange abadde New York emirundi mwenda kakati bwe ntambula New York ngenze mu America nayo sigenda kako New York okay negomba Uganda lwa border okay bakubanga oyimirirawo border baani abali mu kwegatta ku Andrew Mwenda era ne mulimba wanensi nti abali mu kuwakanya ebimu kubiri mu bbago lino si banna Uganda balina dual citizenship. Yes, one of them ye Sir Simon Muyanga Lutaya monna Uganda gwenkola ne wano ku Baba TV. He said he is going to join Andrew Mwenda because there are so many things ebirumira mu bbago. Just look at what he said. Just watch this. Producer mpa Sir Simon Muyanga Lutaya. That this law, there are enough loopholes for this law to be challenged. Really? Yes. You're happy? Yes, I'm happy. No, that should worry you. No. There are enough loopholes for this law to be challenged in court and to be defeated. Well, as we speak, Andrew Mwenda, one of those people that challenged this, the previous bill, more constitutional court, yesterday vowed that should the head of state assent to the law, to the bill, he is ready to go back to court and challenge it. And I can now tell him, whoever knows where Andrew Mwenda is, that I will join him. You will join him to do what? In the court battle against this. If the president assents to this kind of law, and Mwenda goes to court, I'll append my signature to his case. So what are you against? Are you against the law or some sections of the law? Dishonesty. I'm just against dishonesty of the things we are doing. The dishonesty. The gang character of the way we do things, like gangs. You know, we behave at some point, you see people behaving like beasts. You listen to the debate of the law, you must have been able to find out that the substance, people are debating out of emotion, sentimental, fictitious things. The debate of the substance, the thing you see in their debate, somebody simply comes to tell the parliament that, you know, the sweetest thing on earth that a man has is a woman. We know it is sweet. It has always been sweet even from Adam and Eve. So, what else? Father name, you parliament. But within its sweetness, there is nothing which is as sweet to a man as a woman. And so he was wondering, why should men go for fellow men? It is the Father name saying, yes. Where did he test the sweetness of the woman? The testing. When? He's a father. What? When did he test it? That he says that for all the things he has tested on earth, the most sweet, the sweetest is and his father. So is that what you call sentimental or gang kind of doing things? And that's it. Well, I just need to give you information. The Museveni issue has been, and what we have been doing as teachers, to look at cognitively, what is is homosexuality a problem of the mind? I request that we go to that later on. But again, just to give you some information, Sir Simon Muyanga Lutaya, this time round, I don't know the grounds you will base on to challenge the bill. At least one of the loopholes you have said, promotion is not defined. That's two. These punishments, sentences are too harsh, especially for a media house. The punishment for a media house promoting or deemed to be promoting is bigger than the punishment for the person who has committed homosexuality. That a person who has committed homosexuality will be in prison for 20 years.
But for me, a media house would be closed. You know what it means? That when you close a media house, the taxes, the jobs, the service, everything. And then on top of that, I pay 1 billion. So in this law, I don't know what's wrong. In this law, Parliament looked at the media houses as more offenders than the offenders themselves. The harsh punishment for me as a media house, 1 billion, and if you look at what I lose if you revoke my license for 10 years. So it's like, I don't know. But again, we saw nearly 450 members of Parliament physically attending session bill, but also others were even on Zoom. Now that alone communicated something, Sir Simon, that Parliament seemed to be united kunsonga y'ekisiyaga mu ggwanga. We can start with that when we return. Katuwumulemu katono tujje tutandikira awo. And willing to join Andrew Katusabe Mwenda in challenging this bill. I am so much surprised. Is he discussing out of nature or nurture? Muyanga's discussions based on nature or nurture? Just But you had him. Yeah, I know. He's now telling me that he's a student or follower of Andrew Mwenda. However, we cannot accept. No, but you had his reasons. Whether he goes to the court now, loopholes in which the loopholes? Kubanga fe tukimanyi nti ne bwoba osekudde ebinyeebwa bwebairako mu kyalo tewaliwo binyeebwa bibeera 100% without mpulunguse. Kakati fe we accept nti waliwo empulunguse. Kati oyo gundi kimpulunguse ze yeekwasaako. Omanye ettaala eno bweyakanga mubadde munzikiza. Olaba ebintu bingi n'ogamba n'ekinyenye kule kibadde wano. Ogenda okwekanganga n'ekiyenje kiri mu bawulo suga. Kakati uliriza sebo, uliriza kyenkugamba. Whether Muyanga accepts and his groups or whatever group nti parliament kye yakoze mulimu. So banji no. Banji uliriza. Tulina issues ezituluma okusinga okudiscussinga kwebyo. However nze nga legislator I appreciate what the Speaker of Parliament and Honorable colleagues did. Honorable Musera, kunsonga yemaliriza. Comment on what Muyanga said. But Sir Simon, yes, very well. Even before this, I had already seen what he said. Heavily. Like which one? Because the respect we have for Sir Simon Muyanga, one who has contested to go to Parliament. And the one who is known in this country as one of the best journalists, I am surprised. So much. Lwakubanga lwaki tagenze mu constituency je yali nakolako referendum. Just a simple referendum. Arabe Abannayuganda balowooza ki ku bintu bya homosexuality. Ekyokubiri, ani akyogedde nti nno homosexuals tebaaliwo. Ngambye wano my catch word eri stupidity is not a disability, it is a choice. Abalema twalinga nabo newange eyo webali waliwo omukazi ali eyo ngali bisexual naye ya choosing okubeera mukazi naye ali bisexual akaddiye emyaka 75 tukuze tumulaba wali bwe bagamba nti nno bo bawagira nnyo aba bisexual biki lwaki ono omuwala mu South Africa ali mu bisexual semenya lwaki bamugoba nti ali musajja oba ali bisexual lwaki tebamugoba mu athletics twayogera woki so katono nnyo kamalire ku kino Sir Simon Muyanga nkwagala nnyo mukadde wange naye ddayo obusoga bulayire ogenda okoleko ebusoga yennyini referendum akali localized mu constituency oba mu gombolola oba mu district yoviira olabe bye bajja kwogera tetujja wano nga munange bwayogedde singa mubeera mu nsikiza ebintu bingi nnyo ebitambula mu nsikiza bw'oteekawo live. We are live on Facebook, Twitter and YouTube. You can join the discussion. Ngonsindikira obubaka ku 07556 02505 abogende ku social media platforms za fezo
obeere ng'oteekayo ky'obuuza ky'oteesaba ky'obula. I'll be going through some of your comments, just like many of you are already commenting. I can see some people here bataddeyo dda ebibuuzo byabwe n'okuteesa. I think I can sample tweet. I think I can sample some of them. Ne tubeera nga tutambulira wamu. Nagambye Kungu, please don't waste your time with Muyanga. He has never been on the side of the people. Okay, bamuyita Maddox Ben Onagamba. Kungu, give the honorables time to explain the issues. Okay, kale nkuwulidde. Sometimes people go with independent minds to discuss issues. Zipa Wanda ali China bwagambye. Honorable is contradicting himself, yet is saying what Andrew Mwenda said. Franco Wagambie. God bless no curse. Good morning, comrades. I'm enjoying. Mingoni, comrades. Charles Wabobi. Mingoni. Onagamba, I am live from Namisindwa, Magale. I am happy to see my MP from Namisindwa. Pick up Yawangasa Roger. Onagamba, okay, keep those messages there coming. Thanks for the show. I entirely agree with Honorable Tamaguzi on the issue of amplification. However, I would like MPs to also amend our laws on corruption and defilement. Oscar Ali Kalungu yasinzira okubeera nga agoberera enteekateeka eno ey'olunaku olwaleero. Kale loza nsembyondoza n'abo abalala bali ku WhatsApp ne walala, keep those messages there. Nja kuziyitamu akadde bwe kanaabeera nga kakkiriza. Honorable Tamaguzi. Mbadde nsaba Parliament sebo okuba kati wano Kungu gwe right honorable speaker waffe wano etteeka ly'obubbi tuli interchanging ebibonerezo betuwa ba homosexuals betuwatuwa n'ababbi. Ababbi ba ssente, the corrupt people, the thieves in this government, nti okukwata ng'obbye kukalabba, okukwata ng'okolagala n'omubbi nga mubadde mugundi 20 years. Ebibonerezo byetwawadde omusiyazi byenjagala betuwatuwa n'ababbi. Era ku lunaku olwo Parliament ebenga ejjudde nga Honorable Musira ayambadde egandula lye liriko no stealing, no robbing, no watinga atambula bwati ku street ya Kampala. So tulina ebintu bingi ebitusomoza ng'eggwanga. Ekyo kintwala ku mwami ebigambo bya mwami Museveni yayogedde ng'ali eggulu eyo. Esebo naga nti musanyufu nnyo ne RDC mu kitundu ekyo kubanga oweggulu yamulaze ababadde babba ensimbi za parish development model era mwami Museveni n'awera ensimbi za PDM za banaku za kuyamba abantu kuva mu mbeera ya bwavu. It's a no-go area for the thieves. And as we speak, leaders from more than 35 districts are being probed on allegations of theft obubbi bw'ensimbi za PDM. Kati mwami Museveni ebigambo bye tubimalirangako budde. He preaches people to drink water, but when you check in his glass you just find wine. Doesn't walk the talk most of the time. Obubbi nakakikugamba Kungu guno mulundi gwa 10. Obubbi ne government yenale mbalongo. They are Siamese twins. They share one heart. Era ayota letwita lya ayota erikuba omusayi gw'obubbi ligabanyizibwa between NRM ne government yabwe. Kakati Mr. Museveni has no moral authority okwogera ku bubbi. Takyalina. He has failed for the last almost 40 years azasuubiza abannansi okulwanyisa obubbi. Obubbi bweyongera kututumuka bututumusi babufukirira. Kulaba nti just sighting katundu keggulu kokka kaliwo, it is nothing. People are looting trillions of money. People are looting billions of money. Ate kati tebakoye na kuba. The other day nasomye report mu mawulire n'enfenseko nga ndaba abakungu ba mu Bank of Uganda nga bonna bagenze okwamendinga emyaka gyabwe. 80% abakozi b'omu Bank of Uganda bonna bagenze ne bamendinga emyaka gyabwe. Kati yabadde akebera nga buli mukozi w'omu Bank of Uganda amendiize emyaka gye eyalina enkaaga nga ataddewo 42
eyalina pipite ng'ataddewo 35 nga bonna bayise eri mu America kwegamba obubbi obuli mu ggwanga muno buteeketeeke. And the thieves cannot fight thieves kubanga lwaleero ngenda n'entunuulira ogenda okwekanga ate abanoonyereza nga nabo babanoonyerezaako abanoonyereza ku bubbi mu Uganda ate nabo babanoonyerezaako. Kati Mr. Museveni has no moral authority okuga nti but just look at what the president said. No, please don't waste your time with Museveni's statements. This is the president. Yes, I know he's a president. I thank the RCC Gulu City, Jane Francis Amongino Okili and her group of local leaders from the Acholi sub-region for bringing to my attention the misappropriation of PDM funds. The PDM will not fail. The PDM, Parish Development Model, will not fail. And anyone trying to sabotage it will be dealt with. Kati, those are political statements made by a politician. Kyoyagala okungamba nti obusente bwa PDM bwokka bwe bubuze. If Museveni is a serious person and is ready to fight corruption, kyali badde asooka okukola atuleetere yali sente zaffe ez'eddwaliro ly'eruba White ogenda Entebbe. We gave that person $500 million. Atuwulire baani abalya sente z'NSSF kubanga bakoko bakolu she's in exile because abamu babbanga sente z'NSSF baati okwogerako naye yaboogerako abaweerezanga bukiite. Gwe boddawo ne weerimba nti Museveni akugambye nti bagenda kulwanyisa obwavu gwe nsekerera n'ekugala olabika oliko ekikyamu. These people created what we call organized cartels of looting this country, and they are going to loot this country until we have nothing. Ngekisigalidde ku bavu. Obusente bwenu bwagundi bwa PDM bwakugamba bwalaba bwalwanirira bwakugamba how much money is in PDM. Kuba ne bwotuuka wali eri bagambye buli muluko guteekerayo ezo sente 17 millions simanyi 5 millions. That's not money. We are talking about the billions of money being looted. Nze nkugambye nti ebyo abyogera just to excite those people because nawe bobeera munabyafuzi waliwo ekiboozibozi kyoleeta nekisooka nekigira kati twabadde twogera ku by'ekkalamojja abantu nga badwerinze nnyo ku mabaati ne tutuuka ku mbuzi ezabbibwa ekkalamojja ezaali zirina otwalibwayo. Why did that report why was it kept silent? Ne tutuuka ku buwungo bwalina okgenda ekkalamojja ne tutuuka ku sente ziteereddwa mu specialized projects NUSAF ne tutuuka ku gundi ziyateekawo special ministries Luwero Triangle Kalamoja simanyi Teso zonna kakati bwe baddawo gomanyi sente zakabbibwa mu NADS. Kakati Obama Museveni is ready to fight corruption. Let him tell us what is happening at Entebbe International Airport. Abewa handling services z'ekisaawe ne sente mekaze bafuna. So kati gwe nkusaasira nnyo naddala abantu abali mu kategori yo abaga nti Museveni agenda kulwanyisa obwavu ezo zibadde emboozi ze since 1960s. Ababba eggwanga lino they are not ordinary citizens. These are senior citizens. Ne bakugamba nti ezaali ez'abalwadde basiriimu oyo gwolabaawo yazitutte ezaali ezanadiso yazitutte ezaali ezabonna bagagade yazadde nakuterawo sente zikyakulemya okukola oba oyo ofuna sente z'okusibulukuka ng'ekisibo kiweddeko. Nakugamba bano abasajja tubawadde trillions okujja mu bantu mbwavu under this program Operation Wealth Creation. Ondeetereyoko sub-county nenjikendeezaako nekugamba ondeetereyo omuluka ogwali kugaggawadde under Operation Wealth Creation. Kati ezo statement president asobola okuzikola. Well, we don't condone basiivusi bano. Naye bw'oba onoolwanyisa obubbi osooka kwempawalinga institutions ezirwanyisa obubbi. Kati olwaleero bw'olaba obusente babawa inspectorate of the IGG n'olaba obusente babawa ba CID abana abapoliisi n'oteekawo obukundi buno musimanyi state house something naye ng'obunoonyereza obukundi obwo papasi yabo nga teriwo just kupromotinga bubbi mu ggwanga kubanga obwo obukundi bw'okatwala n'omuga nti waabano bali mu kusengula abantu ogenda okulaba ng'oli awo eseeri takomyo. So kino si kikugamba mutima mubi Mr. Kungu, kino si kikugamba mutima mubi. Mr. Museveni has no capacity okulwanyisa obubbi. Temuyina capacity nga NRM government okulwanyisa obubbi. You are simply talking but you will never walk that talk. You have sung this for decades. But he says every day that passes
enguzi n'obubbi n'obukenuzi byongera kulinnya. So what are you telling the people? Walking the talk. You must first talk the walk. Before You've talked, he says, since 1980. You're talking. Yes. Before you walk on the talk, When you will must you talk walk? about it. Kakati, When will you walk? ekikulu experience jenina okubeerako ku local government, presidential level. When will you walk? Ekyenkugamba ekisooka, I want to agree obubbi we buli kankulage ku local government is the worst. Bino olaba bino bya watu bino byabaddewo emyoga. Ewange waliwo omusajja omu nga nsinga nange emyaka ng'ebiri, ndowooza ali mu nkaaga kati, nga abbye ye chairman wa bana ba produce in my constituency, nabba sente zonna milioni 50 n'agenda nazo. Oyo Museveni yabbye. Waliwo nga tuli wali YLP nga abakungu, yes, YLP nga abakungu bali mu district eyange ey'Emanafa bakola n'obubiina bwabwe bo bennyini ne babuteekawo. Nagenda ne mbuzuula lwakubanga nali LC5 chairman. Ekyo nkikakasa weebiri. Bino mu PDM ewange Namisindwa district yonna tulina parishes 165, bili zokka ezitajja 163 sente zatuuse, abantu bazifunye milioni 32,700,000. Bambi newankubadde nga sente ezo ntono, mmanyi ntono, naye tetuyinza kugamba abantu baffe oba Nakaseke oba Namisindwa wawonna nti no tebazifuna. Bazifune, waliwo akantu gento okukyusaako. OWC nkakasa nti nno evaluation kati tetuyinza kugiraba, naye waliwo kye yakola okuva 1969 nga mwanyi zaffe tu exporting nga teziyita mu milioni 3 bags. Genda okola analysis sebo bw'oba oyagadde nze nkusindikira analysis ate ng'ekolebwa ne International Coffee Organization. Naye kati mu myaka ng'etaano egiyise naddala nnyo omwaga oguyise guno tu exportinze kumpi obukadde 8 million bags. Ever since 1969 or 1964 we have never gone beyond 3 million bags. Kiki ekyo? Evaluation ya results za OWC bonna bagaggawale kakati bano biki ebyemyoga na bino parish model. Lwakubanga nti nno ekintu bwe muba mukikoze kibeera kya bulijjo nga ggwe tokifaayo. Okay, but again, so RDC ow'eggulu byayogedde kaenzije kati specifically ku PDM sente zasoose ku mwaka oguyise zaaliko unclear directives. Unclear meaning wano recruiting aba parish chiefs ate wano tebatuuse. Who gave those directives? Thank you sir. Bwe twagenze nze n'omubaka twabaddewa mu Gundi mu constituency zaffe emitawaana egyo twagisanze era abakulu ne bagamba multi directives bakugambye kino olwaleero. Who was giving this? The secretariat. So which means yes, mwaleeta program nga temugiteeseteese kimala. Ate kati ffe bwe tuba tuyisiza ssente nze mwazisa nga zigenda wa nga mutaddewa mu bantu baffe nga zigenda kuyitawa honorable. Because you've been faulted nga government ya NRM okukola ebintu mu ngeri ya sambala mumala geekolera era ebyokulabirako nga biweereddwa nti enkola zetuzze tubeera nazo bulijjo oyogeddeko youth livelihood program, sente z'abakyala, emyoga, operation with creation n'ebirala bijja with a lot of expectations. Zino zaabuze zino abantu baganyuddwamu n'ebirala. Kakati before making thorough analysis of the previous programs, again you come with parish development model. Bino kyekivaako bagamba kyekivaako bino byoga nti ensimbi unclear directives wana na wali. So why can't you first address loopholes in previous programs for previous loopholes twatandikira ku district
ngama district kajja local government localization eno batandikira ku district tuze ku Gombororo kakati babo tuliwa mu parish nga model yeletibwa nono Professor Suruma ye yawandika urupapuro olwo entino mu kifo kyo kugenda ku Gombororo oba ku district sente wezibulira nnyo noteekamu n'ebirala ebitali bimu afadhali ogenda wa ku parish kwennyini ate sente zino zigenda direct ku parish naye PDM okusooka sente bwezajja okurecruitinga ba parish chiefs nga bo be bagenda okusupervisinga ndowooza directives multiple directives tezali nungi kyovola babamu mu 35 districts including my district bafuna emitawaana ate wano simanyi focal point ali commercial officer ne bakyusa focal point ali production officer okiraba ekyo ebyo byengambye nti nno multi directives luli baali bagambye nti nno PDM bajja kutuula procurement ya parish egenda kugula ensigo bagabira abantu bakyusizaako luli bwe twagenze mu constituencies bakyusizaako era ndina nagundi ne directive eyo abantu bawe benyini begulire ezo ziri multiple gundi directives ezirese emitawana nabali boyogera nti nno babye sente oluusi abamu bali innocent lwakubanga multi what directives ogugwe mutawana naffe tukitegeera sebo. Will you walk that talk this time? Very well. Sente ezigenze mu parish development committee yeye nyini esalawo ekyo kukola kakati bwe gubeerawo mutawana okujjako walking tugende mpola honorable tugende mpola ova na misindwa Bubulo East oyina parishes meka 163 bonna bafuna ku sente bonna bazifunye honorable ensekulaba bonna bazifunye ate kankyogere nga mundaba ezasogedde ne mu Gombororo yange ate mu parish gyentuula launch ebubulo buli omu yafuna ensimbi bazifunye emiruka gyonna bonna bafunye sente zonna weziri bwemba nimba munteeke ku kalaba bwemba nimba atazifunye nkubira simu ongambe ate ezimu waliwo banka ezimu eziri okuleeta olugezigezi honorable kikyo olugezigezi olwo nti nno simanyi oba biki enamisinda baafuna bonna ebubuulo honorable gyava emiruka emeka emiruka 163 district yonna district yonna yonna it's a miracle. It's a very big miracle. It's a miracle. Why do you think it's a miracle? What makes sense the money? Kubanti ewabwe sente bonna bazifuna. It is a miracle kubanti ewabwe bazifuna. Naye ffe ewaffe abamu tebannaba kuzifuna. Era one of the greatest challenge. No, I'm very honest. Why should I lie? Either one of us is a liar. Nti bonna bazifuna naye nga probable ateekwa kubanga emulimba kinze. Kati abantu abasinga abantu abasinga mu gwanga lino ya survivors government yabajjirawo bye bakolanga okujja mu sente. People were farmers, great farmers. People had infrastructures newakubadde nga tewali kolas amakubo nga galimibwa. People were less taxed nabateekako musolo kakati mungi nnyo. Kati bino byonna interventions za government zekola okulwanyisa obwavu, they are not practical. Olwaleero ngamba ondeetedde sente za PDM naye you are overtaxing me. Ne bwe mba nnimye ebintu byange ebirime I don't get market. So nze ndaba nti government ekyalina olutalo lw'amaanyi nnyo lwakuba nti n'abatufuga tebatera kuwuliriza ne ba technocrats abaali badde nga bakola ebintu bino independent, they are fully influenced by politicians. Oyo munange district gyavaamu naye eringa yenna Kaseke. People extremely very poor. No, they got the money. And which money? There is nothing which is going to change their lives. They got money. Those people are growing poorer and poorer. Katimba kwa njokale kango ekyokulabira. Ulirija 32.7. No, they get the chikumi million. No, I want to confirm 32.7. That's what I have in Chikaka. 32.7 million. That is 7.7 of the previous year and 25 of this year. I don't know which quarter. But that money is 32 million. We need to be realistic in programs zona.
abantu abafuga eggwanga lino tebaagalizangako bannansi kuba na ssente mu nsawo except a few, especially bakomuleds baabwe. Abantu b'omu byalo, they have done every program government gyezireetera. Era nze I always laugh at people ng'olaba twakajja n'omwoga tetunaba kugumalirizawo. Do you know how many people can testify for having got muyoga money? Era zaabayamba ki? Kubanga zino previous programs zaali badde zikolebwanga benchmarks to new programs. Okujjako olinga aliko ekikyamu, Museveni has never had any interest in seeing rich Ugandans. His major program is to ensure that you are confused as much as possible. Abali kunyanja nebagoba, abo mubutale nebagoba, abo maduka nebateekako emisolo mingi. You are all confused. Museveni is not interested in you being rich. No, please, if you have knowledge, take my words. You see, honorable, singa kibadde boyita singa ente katika zino zona zireetebwa. Kakati gwe miega. Bino babiteekawo kuhoodwinkinga. Just to hoodwink you. Neze kyembadde nkugamba. Uganda yagala okwegagwaza. Please don't listen to these people. These people are here to destroy you, not to empower you. They use livelihood programs simaje yakola, sente z'abakadde simaje zakola, sente z'abavubuka simaje zakola, sente za poverty eradication action plan simaje zakola, sente za poverty action plan tetumaje zakola, sente za PDM tetumaje zinakola, sente za operation where creation. These people have played on your minds for so long. Please wake up. Nebo oli bubi nyongo oli kutusenge. Sibulaba. Njagala kubasiibula bwe. Omubaka ayogedde bubi katono nnyo omugweko wano mulabe nga tusitwagolinga naye lwakubanga chairman wange mulese siri mu bulimba n'akaveeka yesterday. Nze mu constituency mbeera mu buli week at least ennaku 3 oba 4 manya kigenda mu maaso bwe mba ntuuseemu ekisooka mu constituency mwennyini ku bantu bange ab'amagombolola abaki n'ensambo linga ate neŋŋenda ne ku district. So byenjogerako mbimanyi mbitegeera lwakubanga mbeera mu constituency agamba nti nno nnimba sindikira mwami Kungu message. Ekyokubiri, programs zino zonna okuviira ddala bonna bagaggawale PMA biki byonna okujja okutuuka kati waliwo kyekikoze naye nga tetubiraba kati. Abantu abaali abanvu nga tugula mmere ne Kenya ne tuma mmere Tanzania wa ne tugenda mu Zimbabwe kakati febe batunda emmere ne tufuuka ekitala ne tufuuka store ya Eastern Africa, si East Africa, Eastern Africa ate nga mmere yaffe nga nungi eri organic abagiryako bagimanyi nnyo oba fogeto oba ne vene buli kantu konna. Emwali wange ebugisu BCU nga nze ndi vice chairperson yetuguze milioni 3 ez'emmwanyi nga mufuna omutwalo gumu 12 buli kilo. Tugambe nti nno tetugaggawadde si nti nno gavumenti eriwo okugaggawaza buli muntu naye okubeera obulungi tewali principle egamba nti nabantu bonna bajja kugaggawala naye okubeera obulungi nebeebeezaawo nga tetuli mu poverty nga mpitirivu nga eriedda. Tukimanyi bulungi nti nno tetuli bagagga naye twebeezaawo ne tulya mmere enjala nebulawo at least nga tuliwo. Wabayogedde abo kati ffe nkyusa ujja God cast no man bless. Very good. Very good. God cast no man bless. That's very true. Adam Kungu. This is Hot